mean, who doesn't like Diamond? Everybody does. He sings very well. Like, He's one of the top fives in Africa. yeah, and he's one of the top fives in Africa. Yeah, Yeah. yeah. I don't know if you guys don't know that, but Diamond is, if you want to call top male artists or artists in general in Africa, there's no way you're not calling Diamond. Everybody sees him like a king that he is. And of course, if you cannot like the king, then you're out of the kingdom. And I want to be in the kingdom. Yeah. For that appreciation, do you have any application to work with you? No, here, same here. Do you have any project to come to I'm hoping to, do projects with artists that are open to work with me. I haven't had the opportunity to meet some of the artists yet, but I do believe before the end of my trip I will, and hopefully something positive is going to come out of that. So it's going to be a Tanzanian Cameroonian infusion and collaboration. So yeah, we're looking forward to that, and we hope that's going to be a success. Thank you. Yeah, I do follow a lot of Tanzanian artists because I love their music. For some of the female artists that I follow, I do follow Nandi. I love her style. I love the way she sings. I've literally watched Nandi come to where she is. Like, I've been listening to her for a long time. I do also follow Fina. I love her song. By the way, bye bye, bye bye. I love that song. I do follow Barnabas, who is an amazing artist. I've had the opportunity to meet him one on one, and meeting him for the first time was amazing because he was just free. Like, okay, let's hook up and do something, and that was amazing. I do listen to Diamond, of course. Everybody does. So that whole bunch of artists that I follow from Tanzania, and that's just a few I can mention for now. Yeah. So hao ni baadhi ya artist ambao yeye mwenyewe kila saa wanalia kichwani kwake, nyimbo zao anasikiliza, lakini pia tumejaribu kuanza kuomba watu kufanya nao kazi as a collaboration. In a future itakuwa ni kitu kikubwa sana kama tutaweza collaborate Tanzania na Cameroon, lakini pia tukaenda mbali zaidi na kuinvest zaidi kwenye soko la muziki. So yeye pia hapo na proposal yake alisema mbele inaweza kuwa poa zaidi kama tukifanya vitu vikubwa zaidi. Na wenzetu wanachukulia muziki serious sana, tofauti na sisi tunavyochukulia. Sisi tunaona ni kama sehemu tu ya starehe, ya burudani, lakini wenzetu pia wanachukulia ni kama rasmi kwao, ni ajira, uwekezaji, burudani, elimu, kila kitu. So inapokuja issue kama ya muziki kwao inakuwa iko serious sana na wana uwezo wa kuinvest. Kwa mfano, yeye amesafiri yeye amesafiri kutoka Marekani na wengine wametoka Cameroon moja kwa moja kwa ajili tu ya kuja kuachia wimbo wake Tanzania. So unaangalia namna gani kwamba gharama hizo za yeye kusafiri kuja kwa ajili ya kufanya jambo hilo tu peke yake, yuko serious kwa kiasi gani. Na moja ya vitu ambavyo tulikuwa tumempima pia ni moja wapo pia ni hiyo kwamba unaweza ukaje, yani uko tayari. So ule utayari wake umetufanya na sisi tuwe tayari pia kufanya naye kazi. Yeah. Okay. Yeye alipewa contact na mtu ambaye nishafanya naye, watu wawili kutoka Cameroon. Kwa hiyo alipokuja tukafanya naye video. Kama director tunamhudumia, ila mimi mara nyingi ninapohudumia wasanii huwa naenda extra. So namhudumia kama kumshutia video, lakini namhost. So ni wakati nimewahost, piga story huku na huku, utakutana na watu, marafiki zangu, watu wadau, akawa amependa kwamba hiyo connection ninayo, spirit ya kufanya kazi ninayo, kwa hiyo tunaweza tukafanya kazi pamoja. Yeah. Mara nyingi tunazungumziaga nini kwenye kufanya kazi na wasanii? Kwanza wasanii wengi wakituanzia zuchu, dada, Burundi. Yeah. Wote ni wanawake. Nini ambacho tunazingatia zaidi? Ni msukumo tu ambao niko nao na challenge wanazopitia pia unajaribu kuwaokoa hizo challenge, kwa sababu game kwa mtoto wa kike ni ngumu sana. So sometimes inabidi atokee mtu ambaye anaweza kawa ni life saver, saidia kuokoa, umenielewa? Otherwise mtaona kama Vanessa amequit game na ukimuuliza sababu atakwambia ni ugumu wa game. So inatokea hivyo, it's happened. Labda anaweza kumuuliza yeye pia.
What is the hardest things about music industry for women, so ladies? Um, I personally think the hardest thing being in the music industry for women is women not having the same opportunity as the men. And by that, I mean, sometimes people generally tend to sexualize women a lot, especially if you need help on something. And say, I can approach a media person and say, hey, I want to promote my song on your TV or your radio. Sometimes they tend to ask for favors that are not supposed to be asked. They either want to sleep with you in exchange for your song to be aired on TV, but it doesn't happen for the men. So it puts the women in a very compromising situation where they will either have to make the choice of giving in or just struggle and hope that someday maybe if their song goes bigger, the media will eventually pick it up. And that's a very difficult situation to put anybody in because you're forcing people to do things that they don't want to do it. And maybe because they are thirsty or because they are in need of it, they are forced to compromise. And female artists do that. I don't know a specific person, but I've heard stories that it does happen. I have experienced it myself, so I believe that other people experience the same thing. People have asked me for things that they shouldn't ask for just because they want to maybe blog about my song or they want my song to play on radio and TV. And because I don't want to give in, sometimes I tend to have roadblocks. So if I don't give in to what you want, you're gonna probably, cancel me. That's the word they use. Yeah. They'll cancel me not to play in a particular TV station, and that pushes me back in terms of visibility. So, but for the men, it's easy. It's man-to-man talk, and you're there. You're playing on every TV station. They don't have to sleep with anybody or do anything. But women, it's really difficult. So yeah.